I'm in the Rocinha favela. This used to be one of the poorest parts of Rio. But things are changing in Brazil, and they're changing here too. Rocinha's had a facelift. People here have a higher disposable income than they've ever had before. But what you might be quite surprised by is what they're choosing to spend their money on. Brazilian women are spending more than ever on beauty. At the Gibel salon, a group of women tell me this doesn't just mean pedicures, but plastic surgery. Giselle is the owner here. Viciei. A primeira eu fiz os dois, que foi a lipo e o peito. Botei uma prótese de 250. E no mesmo ano, eu botei uma prótese de 330. Já fiz uma hidrolipo. Vou colocar no final do ano, prótese de silicone. How many people do you know who've had plastic surgery? Uma amiga minha vizinha, minha prima, uma outra prima minha tia. Eles facilitam muito na hora do pagamento. Por isso que hoje em dia todo mundo tem facilidade de fazer cirurgia plástica. Really? E como é lá na Inglaterra? When people get it done, they keep it quiet. Aqui não, as pessoas vão fazer uma cirurgia e botam no Face. So is it a bit of a status symbol then? Sim, muito. É uma obrigação tá bonito. Eu acho, sim. Eu já sou bonita, é melhor. Brazil's economy's been growing fast. Brazilians now have more cosmetic surgery than anywhere except the US. That's mostly due to a new class of women on the operating table. Raquel's one of them. She's 36 and a single mum with 2 kids. She's got a wobbly stomach she blames on a cesarean, something sit-ups can't completely fix. She's decided to treat herself to a tummy tuck. I'm Shay. Raquel, Have people told you you need it? fala. Really? Muitas. Really? What do they say? Também. Tá grávida? Tá de quantos meses? Bebê, pra quando? Is that what it's like here in Brazil? People just tell you to your face what they think's wrong with your body? Na lata. Olho no olho. Oh, God. Raquel shopped around to get the best deal on her operation. She's also been trying to earn as much as possible. So is this your only job? Não, tem costura também. Faço roupa, faço costura, vendo relógio. No total aqui R$2.000 reais. So how much is this costing you? 3.500. Só. Se eu fosse pagar em outro lugar, era 15.000. So a lot of people would be quite surprised to hear that you're putting this much into your appearance. Why have you prioritized this? Porque eu me olho no espelho e não me sinto bem. Não me sinto. Eu preciso tirar a barriga. Não tenho a prioridade, porque cuido do filho, cuido da filha, cuido da casa. Agora tá na hora de eu cuidar da minha pessoa, entendeu? Então, eu tirei esse ano de 2013 para realizar o meu sonho. Raquel takes me shopping. She's already choosing outfits to suit her new body. Calcinha, monte. Yeah. Eu tô usando assim, certo? Depois vai usar só assim, entendeu? Ficar So that's what you're buying now? Não, usa assim, só assim, imagina. Ninguém merece. I can see why, yeah. All Horror, right. né? Imagina. Aqui, ó. Tudo é pra poder voltar a vestir assim, né? Bichinho. Is this what Brazilian men expect girls to look like? Não penso no homem no geral, não. Não no homem, não. Porque o homem, ele olha a mulher de qualquer jeito. What about other women? Do you think other women judge you by how you look? Acredito que sim. Não falam, mas pensa. Olhar. Yeah. Acredito. So this is about this little world that women have created for themselves, right? Where you're all judging each other. É isso aí. É o mundo. Really? É isso aí. A mulher é assim. I went to meet Raquel's boss, her mother, Rosemary, and found out that even she's keen for her daughter to have the operation. So do you think she needs it? Ela necessita. Devido a ela ser muito nova ainda, né? Entendeu? E ela fica constrangida até no emprego, para arrumar trabalho. What kind of jobs do you think she could get if she had a flat stomach?
Minha filha, ela é inteligente. Então, ela pode arrumar um emprego melhor. Entendeu? Se tem uma entrevista de mulheres, elas falam na cara, olha, o seu perfil é todo... Tá perfeito, mas você tá com esse problema estético. You run a business. Have you ever made the same discrimination yourself? Sim. Porque a mulher, ela tem que estar bem apresentada para atender. That's a lot of pressure on women. Com certeza, é muita pressão. Aqui existe o preconceito, sim, da aparência. It's the day of Raquel's operation at Santa Casa Hospital, one of the most famous hospitals in Rio. While she's prepped for surgery, I visit the waiting room. This plastic surgery department is a separate unit within a public hospital. It charges for cosmetic surgery, but its prices are 70% less than many private clinics. There's about 30 women in here, and even though most of them came alone, they're all clumped together in groups now, having the most intimate conversations I've ever heard about women's breasts and bums, and it's a very supportive atmosphere. Antes era impossível. Agora todos podemos fazer, desde o pobre ao rico. Tem pessoas que parcelam uma televisão, uma geladeira em 12 vezes. Por que não investir em um sonho, né? Parcelar um sonho? Brazilian banks are offering easy credits to anyone with a job. Many women put surgery on their credit cards. The average Brazilian now spends almost a quarter of their income on loan and credit card repayments. As cirurgias que vocês estão se candidatando aqui, a gente classifica de natureza estética. The lady in here is Mariangela. She's the social assistant here at the hospital, and she's just giving these women a rundown of what to expect when they go into surgery and roughly how much it costs. Mama, vou reduzir a mama, R$ 4.750. Eu posso parcelar no cartão de crédito, R$ 5.700 é o abdômen. Podemos dizer assim, 60% das pessoas que frequentam aqui é de classe média baixa. Tem muitos professores, né? Muitas pessoas empregadas domésticas, que trabalham em lojas. Assim, são pessoas que ganham em torno de um salário e meio, 2 salários mínimos. A lot of people would imagine that someone who is a pensioner or a maid would have more pressing things to spend their money on. Mas eu acho que é muita questão, talvez, da cultura do brasileiro. Poxa, tantas pessoas fizeram cirurgia de mama, por que eu tô com a minha mama assim, se eu tenho esse dinheirinho para isso? Tipo assim, então por que só o rico pode ter acesso à cirurgia plástica e eu não? Raquel's on the operating table. Her surgery could take 5 hours. The tummy tuck, or abdominoplasty, is one of the most popular procedures and also one of the most dangerous. This is quite a big operation. It's not as cute as a tummy tuck makes it sound. Raquel has been opened from down to the bottom of her tummy, right the way up to her chest. And they're stitching back the stomach muscles, which were separated when she had a baby. But despite how gruesome it looks, apparently this is the price of beauty. $540. Not only will Raquel have a completely flat stomach, she'll also have lost about 6 centimeters at her waist, and she'll also have lost 1 kilo in weight. Halfway through the operation, the man who founded this clinic arrives. Ivo Pitangui is a household name in Brazil. He's famous for his philosophy that cosmetic surgery is as much about psychological well-being as appearance. You can look at her and say many times things that you see here, they are considered aesthetic, but they are not aesthetic, they are functional. But if you have no breast, you are suffering too because you don't have that minimal characteristics of a woman that's a breast, like a man to a penis. No? It can be psychologically very, very important. And actually don't measure them, but what they have, but what they're suffering. As Raquel recovers, I talk to Ivo Pitangui. His patients are said to have included Hollywood stars, though he's too discreet to name them. But he thinks everyone, rich and poor, has what he calls the right to beauty. You be like the other. Every human being
since he's born, looks at himself and looks at his peers. So you want always to be similar to your peers. So in a way, you are a psychologist with a knife in your hand. Santa Casa Hospital. Yes. Is that the practical way in which you're giving Brazilians the right to be beautiful? So I feel that was very important to give to people awareness that they had a right to be normal, to be like the others, and independent of their social class. Ivo Pitangui says plastic surgery can help people feel more normal. But in a country as racially diverse as Brazil, it's hard to know what normal looks like. Waiting for a pre-op assessment is Diana. She's here with her mother, Marcia. What operation are you having? Rinoplastia. Rhinoplasty. Why? Porque eu acho que meu nariz é muito grande e eu quero diminuir um pouco ele, deixar ele mais fino. Do people comment on it? As pessoas comentam, assim, fazendo piadas que eu não gostava. In England, when people have this kind of surgery, particularly making a black nose smaller, people say that you're ashamed of your race. Não, eu não tenho vergonha da minha raça. Acho linda a raça negra. Só que eu não me sinto bem. Well, I think your nose suits your face. Eu acho que pode diminuir mais um pouco. Michael Jackson. Não, Michael Jackson não. Não, Michael Jackson não, por favor. Paciente Diana, 23 anos. Ele é bem diferente, minha frente. Diana is assessed by a professor in front of his pupils. These qualified general surgeons are paying to learn cosmetic surgery here, and that's why it's so affordable. They get to practice on women like Diana, and in exchange, she gets a cheaper operation. She's assigned to Dr. Rafael. Vim procurar vocês porque eu me sinto incomodada com essa abertura aquizinha dele. E isso aqui, porque toda vez que eu ponho óculos, cai. É mais a ponta que você falou. Você Isso, um é. Mais definição nela, né? Isso, e tirar esse Mais buraco. Do you feel that Brazilian people are trying to kind of come towards a Brazilian nose? Everyone's trying to conform to one stereotype? E no Brasil nós temos uma miscigenação muito grande. Nós temos pacientes afrodescendentes, descendentes de índio, asiáticos. Então nós temos uma mistura aqui. Então nós não temos um nariz típico brasileiro. Mas tem sim um senso comum de beleza. The surgeons tell me the Brazilian idea of beauty is a combination of features from different races. People usually ask them for a straighter, more European nose. And there's also an operation called a butt lift for a curvier, more African body. Diana and her mum invite me to their house. She's a social worker, a graduate, with more money to spend than her parents ever had at her age. So, Antonio, tell me about the family nose. I see the resemblance already. E esse nariz puxou mais de parte da minha mãe, que a minha mãe, a família da minha mãe é de Minas, tem descendência negra. So you sound very proud of your nose. Ah, com certeza, sou muito contente. Quando eu era mais novo, eu recebia muita crítica. Eles me botavam um apelido de ladrão de oxigênio. Respiravam muito, porque o nariz é largo, né? É. Aqui no país, nosso país, tem muito preconceito. Do you think that when some people in Brazil change their nose, it's because of the kind of prejudice that you were talking about? É, então, é o que eu estou dizendo. Aqui, a gente não trata isso como uma questão racial, mas por vaidade feminina, que a mulher quer ficar bonita. So here in Brazil, black features are as highly valued as white ones? Infelizmente, não. Vou discordar. Vou te ser sincero, aqui não. O negro aqui, no nosso país, ainda não é muito valorizado. Continua sendo discriminado. Não tem muita oportunidade. If you grew up in Africa, do you think you'd be as concerned about the shape of your nose? Talvez. But, Talvez. Se I mean, você cresce num grupo onde todos... É isso que eu tô falando. Se você crescer num grupo onde todos têm a mesma característica, às vezes você não vai se sentir tão diferente. Vou tirar bastante foto tua com esse nariz. Não, pra já tem. lembrar. Eu já tenho um monte. Então, bastante. Mas você fez muito Photoshop aí, nós outras fotos. Agora não, quero que é real.
It's true. Diana hates her nose so much she's even photoshopped every picture of herself in the house. Vou te mostrar umas fotos da minha formatura, hein? Vê se você acha o erro aqui. Wow. So is that what you think your nose is going to be like? Pois é, assim, Afterwards. esse aqui. Meus Photoshop no meu nariz. 4 days later, and Diana's about to have her nose job. Diana's surgery has just started. She's been anaesthetised, and the operation's supposed to last about 3 hours. I'm really impressed by how much attention Diana's getting, even though her surgery cost half as much in this hospital. It's quite hard to see, but the doctors now are just cutting out a chunk of Diana's nostril. Now that they've lengthened the nose, they're going to pull it in. As more and more Brazilian women search for their idea of the perfect look, there's more pressure on Brazil's public health service to provide cosmetic surgery for everyone. On the outskirts of Rio, I meet 26-year-old Karen. She's booked in for a tummy tuck at the public hospital where she works. She hopes to rediscover the beach body she lost 7 years ago after giving birth to her only son, Victor. E aqui eu tinha tido o Vitor, estava com 90 quilos aí nessa foto. Eu fiquei com muita pele embaixo, muita flacidez, e eu não consigo usar um biquíni para ir à praia. Fico com vergonha, constrangida, porque a barriga fica feia. So do you mind showing me what you want, how it's going to change? Bom, eu não gosto da minha barriga, essa parte, que é muito flácida, é feia, né? E quando eu uso o biquíni, quando eu vou me abaixar, ela fica uma coisa feia. So it sounds like this surgery is purely cosmetic. É estética, é para minha autoestima, para levantar meu ego, para eu me sentir bem. So will you be able to have children after this? Não, eu não posso ter filhos depois da cirurgia porque eu vou danificar o tecido. Mas eu não quero. Não? Eu não quero, não. Eu não tenho mais condições financeiras para ter outro filho. Show, né? Tem isso também. How much is this going to cost you? Para mim, nada. É pelo Sistema Único de Saúde, né? SUS. At Carlos Chagas Public Hospital, Karen's operation is about to start. I talked to her surgeon, Dr. Maria Rita dos Santos, who's head of plastic surgery at the hospital. Reconstructive plastic surgery is the priority here. So the operation you're doing today on Karen, was that count as cosmetic or reconstructive? Reparadora, tá? Tudo, apesar dela ser uma paciente vistosa, bonita, ela é reparadora porque ela tem uma queda de pele, tem queda de gordura. Pode ser que para muitas pessoas isso seja uma coisa boba. Mas para ela, tenho certeza que tem uma natureza psicológica bem grande, entendeu? Ela é muito jovem para ter um abdômen um pouco deformado daquela forma. As far as Dr. Maria Rita is concerned, Karen is a legitimate case, and so her surgery will be paid for by the Brazilian National Health Service. You sure there's not something somewhere in Brazil that you could be doing that would be more productive use of your time rather than just making someone more beautiful? Temos uma carga horária, temos que cumpri-la. Se nós não temos outro paciente nesse momento para operar, a gente procura o que fazer. Então, nós sempre damos prioridade a quem precisa, tá? No momento, estamos fazendo essa porque não tínhamos o outro paciente para botar no dia.
Other countries, including Britain, offer free cosmetic surgery for people if there could be major psychological benefits. The question is, where do you draw the line? To me, it's astounding that Karen's getting this for free. A week later, Karen's back for a checkup. Meu umbigo ficou chupeta. Oi. Tá bom? Tudo sequinho, ó. Te aperta porque não dói. So now you've got a year before you can completely recover and actually go to the beach and look completely flat. It's a really big sacrifice, isn't it? Muito melhor do que ter uma barriga, né, flácida e cheia de estria. Eu acho que o sacrifício vale. Vale. It can take months to fully recover from a tummy tuck. So I'm pleased to see Raquel's up and about. Tudo bom? Look at you. Tô, ó. Show. Amazing. Olha, isso aqui, ó, eu comprei tem 6 meses, tem até etiqueta, que eu não podia usar nada com cós alto. Yeah. Tava guardado. It's the sort of thing your daughter would wear, though. Não, é pra mim. É short. Yeah, okay, fine. Aqui, pra ir no mercado. Okay. Eu joguei um saco de calcinha fora. Joguei fora, um saco. Nunca mais calção, só calção. Vou comprar semana que vem um monte, pequenininha. It's good to see you're active. I thought you'd be like lying down in pain. Gente como eu tem que correr atrás. Não posso ficar parada esperando. Tem que levantar pra trabalhar. So do you think this is going to improve your chances of getting a better job? Com certeza. Porque, bota aí eu, acho que você vai mais apresentado. So this is the new Raquel. Bom, agora eu tô. Vambora com tudo. Ciao, Raquel. Look after yourself. Carnaval, hein? I will. Tchau. Diana's taken 2 weeks off work to recover from her operation. Oi! Tudo bem? Tudo bom. Wow. It's amazing. Rapidinho. It's completely different. Diferente, né? Yeah. Are you happy? Muito feliz. Graças a Deus. Deu tudo certo, tô muito feliz. Isso aqui é o antes e depois que eu fiz. Essa daí, nunca mais. Sucesso, agora essa. Aí acabou. So now you've spent some time in the ward and met other women who've had surgery. Why do you think Brazil is number 2 in the world? Bom, acho que porque todo mundo tá em busca, né, da beleza. Só a quantidade de pessoas que eu vi lá no dia que eu fui fazer, quando eu tava indo embora, tava chegando mais outras pessoas para fazerem. Todo mundo tá em busca de uma beleza que não existe. Não existe. The pursuit of beauty has always been a huge part of Brazilian culture, but as more and more people have plastic surgery, Brazil risks losing what's unique about people's looks here, replacing them instead with a standard, globalized form of beauty that just doesn't reflect what's so special about Brazilian people. Thanks for watching this classic Unreported World episode. Click the logo to subscribe for more award-winning documentaries from the Unreported World team. We upload videos every Wednesday and Sunday, keeping you up to date with content from all over the world.